Bonjour, hello, and welcome back to the Shoreline Show. I'm Josette. More than 5.3 billion people engage daily, nearly two-thirds of humanity. TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook, WhatsApp, and across all these platforms, we encounter the familiar phrase follow me. After our last episode on artificial intelligence, many of you reached out with valid concerns about AI, mainly in education and content creation. As a filmmaker and a passionate advocate for quality education, I can understand those feelings. In today's episode, I'm stepping into the role of a digital content creator. Yes, as I discuss with a young social media influencer, a female DJ, a rapper, a digital marketer, and a sociologist of the media about how we connect in this global village. It's exciting to witness how content creation is easier and more accessible. At the same time, we need to ask where ethics and authenticity stand in the mix. What is our position on privacy, responsibility, and most importantly, how we engage as individuals? The challenge ahead isn't just what AI can create, it's how we as creators choose to use it. And if you ask me, while I embrace these tools, I value the stories we tell based on who we are, our origins, and the inspiration from our unique experiences. Follow me. This phrase moved from spiritual wisdom to digital interest. It used to mean mentorship, direction, and leadership. Now it's in captions, hashtags, and profiles. However, that shift speaks volume about how we lead, how we connect, and how we present ourselves in this ever evolving digital space. Who are we really following and why? Hi, everyone. My name's Dots Hope, and the influencer that I'm following is Terry Savelle Foy. The reason I'm following her is because she spreads so much positivity through God's word and encourages everybody to think in a radical way, also through God's word. She is a Christian, and so am I, and she focuses on women as well and empowering them to be the best that they can be and to live the best lives and achieve the dreams that they have. Bonjour, je m'appelle Oriane Longbo et le type d'influenceur que je suis, ce sont tous les influenceurs qui parlent de mode, de maquillage et tout ce qui est africanité, qui touche aux cheveux africains. Ce sont des influenceurs que je suis parce qu'ils m'instruisent au quotidien, de par leurs idéologies, de par leur style de vie parfois, et voilà, de par l'énergie qu'ils dégagent tout simplement. Follow me has evolved beyond a simple phrase. It has become a model, a metric, and a market. Algorithms shape our experiences by determining what we see, who we hear, and who hears us. We are not just the audience now, we are the product. Hi, Havni. It's so great to have you. Hi guys, my name is Hovni. I am a Long Beach DJ and as well as at Cal State Long Beach. I do different events. I just recently opened for our spring concert at Cal State Long Beach. We had two great artists. We had Sir, who is from Inglewood actually, and then we had Blast, who I believe is from Carson. Two great artists I really loved opening for. And yeah, so when you come to my events, I think you can expect some hip hop, some R&B, some reggaeton. I really just like playing those genres 'cause I feel like everyone feels really united and it's kind of like a sing along type of vibe as well. So just anything to bring that community and that nostalgia I really like doing, and I just want people to have a fun night with me.
Havni, I know everyone's journey is different. How have your background and life experiences shaped not just your music, but also how you present yourself as an artist on stage and online? Yes, thank you for that question. I believe as my background as a college student plays a big part of how I present myself when it comes to different gigs as well as online. I see as my sets are a space for people to dance, but also a place for students to unwind, be stress free, and just have fun and listen to good music. When I come to start promoting my events and stuff like that, I'm not just pushing like a party, but I'm also pushing more of like a community and where you can feel welcomed and how you can just have fun and let loose. Let's talk social media for a second. Do you ever feel caught between just focusing on your music and trying to figure out how to increase your visibility? What's been the trickiest part of showing up online? Regarding social media, I feel like that's one of the hardest parts about being, like an artist or just someone trying to be in a creative field. I think social media is one of the toughest parts just because it's hard to stay consistent as well as trying to stay consistent with your gigs. Like for me, being a college student, it's really hard to balance both sometimes, but I feel like it's another battle when it comes to my generation as well. I'm 22 and I'm in like a Gen Z era, so a lot of people don't really like going out and they're really in their wellness journey and all these different things. Everyone has their own reasons of why they don't want to go out, but I remember when my sister would tell me that when she would go out, let's say like 2016, she would always tell me like the streets would be packed even if it's like a Thursday night. And now if you go on a Thursday night, it's pretty empty. So it's stuff like that that I want to continue to achieve. Like I want people to have fun like they did back in the day. But it's definitely a struggle, but it's rewarding as well when you do get an event and the gigs like ended up being great. There was a great turnout, there was good energy and stuff like that. And just rebranding and changing like going out culture in itself. So, your sets always have such a vibe, like you telling a story without words. What kind of energy or feeling do you hope people walk away with after hearing you play? Thank you for saying that. I feel like in order for my sets to be a good energy and a good vibe, I like to make it seem like I want them to have fun with me as well as um hoping that people meet someone new, meet someone in their same age range where they can hang out and just create a whole, whole different community together. As well as I just want people to have a good night. I know it's hard for people to like have time for themselves and go out for themselves. But it's always that's like the goal where it's like, dang, that was a really good night. I'm glad we went out type of energy. And being a woman in the DJ scene, something that looks really different depending on where you are. How has that shaped your experience so far? What's been empowering and what's still challenging? I definitely do feel certain energy when it comes to being a woman in the DJ scene. I feel like it comes with its own challenges and it does get overlooked just because it's so saturated with guys. But I think currently, as I'm doing my gigs, I do get, maybe someone takes a double take at who's controlling the music for the night or something like that. Or sometimes people will ask, like, who's the DJ when I'm literally, like, right behind the decks. So stuff like that is definitely something that not only frustrates me but also pushes me to make it more seen that hey, the girl is curating the night and the girl is being the life of the party or something like that. You know what? It'll be great to give our audience a taste of what you do best. Here's some few clips. It's honestly been a long journey doing the whole DJ thing, and I feel like I'm slowly leveling up and just trying to
be better and trying to do better things and different events and just trying to be as creative as I can, even though it's really hard in this field. Um, but I do remember like some of my first events we were just filming on like a tiny digital camera, and now I'm able to hire someone who has all the experience, has all the equipment, and it really shows the difference between, just starting out and like now having kind of like a mini team to help you out and trying to get the engagement, trying to get the promotion going, and just trying to have a good night with everyone. Thank you so much for your It was great having you. I came, I saw, I came, I saw, I praise the Lord and break the Lord. I take what's mine and take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. I came, I saw, I came, I saw, I praise the Lord and break the Lord. I take what's mine and take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. Yeah. Bonjour Caroline, c'est un grand plaisir de vous avoir sur le plateau de Jolance. Bienvenue. Bonjour Georgette, le plaisir est partagé. Caroline, en tant qu'étudiante et créatrice de contenu, vous utilisez le numérique pour partager avec sensibilité votre univers, où se croisent culture, foi et expression personnelle. Pour commencer, pourriez-vous revenir sur ce qui vous a amené à vous lancer dans la création de contenu? Y a-t-il eu un moment clé, une expérience ou une réflexion particulière qui vous a poussé à partager publiquement vos idées? Alors, j'aimerais parler du fait que, au début, ce n'était pas vraiment une question de création de contenu, c'était juste poster pour le fun, pour s'amuser, comme tout le monde. Mais c'est après que je me suis dit, voir, j'aimerais créer un contenu qui va intéresser des personnes comme moi, parce que si nous tous nous nous mettons à danser, ça ne va rien nous rapporter en vrai. Si nous tous nous nous mettons à chanter, à faire du playback, ça ne va absolument rien nous rapporter. À nous, la jeunesse, pour notre pays aussi, c'est irrelevant. Donc, je me suis dit, là, je vais vraiment mettre la danse de côté, les chants de côté, et je vais vraiment commencer à créer du contenu. Il n'y a pas eu de moments particuliers. Je dirais plus que j'ai commencé à fatiguer. J'ai commencé à fatiguer de tout le temps voir la même chose, de tout le temps entendre les mêmes choses, que tout le temps ce soit une question de, il y a une nouvelle danse qui est sortie, il y a une nouvelle chanson qui est sortie. Alors que quand on regarde du côté des Asiatiques, c'était tout le temps des nouvelles créations, c'était tout le temps des contenus qui sont basés sur la confiance en soi, sur tout ce qui est intellectuel, alors que nous, de notre côté, c'était que du divertissement. Et c'est au fur et à mesure que je me suis dit, il faut que, au moins, moi, je sois la différence. Très intéressant et je peux très bien comprendre ce que vous dites. En tant que Sénégalaise, euh, est-ce que vous ressentez parfois un conflit intérieur entre ce que la société attend de vous, c'est-à-dire les valeurs familiales, religieuses ou sociales, et aussi votre envie de vous exprimer librement en ligne en tant que femme? Je ne dirais pas qu'il y a de conflit intellectuel parce que, au fond de moi, je sais déjà ce que je veux. Et peut-être c'est à cause de mon signe astrologique qui est taureau. Je ne m'occupe pas généralement de ce que les gens ont à penser, de ce que je fais. Donc, il n'y a pas de conflit. Je sais ce que je veux et je fais ce que je veux. J'ai toujours fonctionné comme ça. Mais c'est vrai que j'ai eu à traverser des challenges parce que, par exemple, juste le fait qu'en tant que femme, je m'expose sur les réseaux. Et je m'expose entre guillemets parce que qu'on le veuille ou non, on s'expose. Même quand on sort dehors, on s'expose à la vie, on s'expose aux gens. Donc, il n'y a pas vraiment de différence entre les réseaux et la vraie vie, du moins. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de moments difficiles à cause du fait que je faisais des choses qui n'étaient pas vraiment acceptées par la société sénégalaise dans laquelle nous sommes.
Caroline, vous avez déjà commencé à parler des obstacles et c'est ce qui m'intéressait aussi, de savoir, quels obstacles vous avez, pu avoir à faire face et comment vous les avez affrontés? Oui, mais je vais quand même éviter de trop rentrer dans les détails parce qu'il y a des parties qui sont un peu privées, on va dire, qui touchent la famille. Mais pour une idée générale, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très mal vu d'être une femme qui s'expose sur les réseaux. Et donc ça j'ai dû me battre pour continuer à le faire parce que la famille n'était pas d'accord. Les amis commençaient à s'éloigner parce qu'ils se disaient que: «Mais qu'est-ce qu'elle fait? On va la juger et donc nous aussi, on risque de nous juger si on traîne avec elle». Et donc il y a eu tout ça et le fait aussi que quand on se présente sur les réseaux, on n'attire pas forcément tout le temps le genre de personnes qu'on aimerait avoir comme cible. Et donc j'ai eu à attirer dans ma page des personnes qui n'étaient pas, comme on dit, j'essaye de trouver le mot qui est adéquat, mais on va dire ce n'est pas le genre de personne que je voulais attirer, ce n'était pas mes consommateurs, on va dire. Et donc j'ai déjà eu à faire face à des insultes, des personnes qui me demandaient en tant que femme de rester à ma place, de quitter les réseaux, et cetera. C'était très difficile. Je pense et tous les problèmes sont liés au jugement parce que les gens, ils m'ont quand même beaucoup jugée et je dirais pour m'en sortir, pour continuer à me battre, j'ai fait comme je fais d'habitude, c'est-à-dire n'écouter que mon fort intérieur. Généralement, il y a des envies, je pense, qui sont posées là en nous pour une raison. Aujourd'hui, quand des femmes viennent m'écrire pour me dire que je les ai beaucoup aidées à avoir plus confiance en elles, je me rends compte que c'était ça qui me poussait. Il y avait quelque chose en moi qui était sûr et certain que j'étais sur la bonne voie et je n'ai fait que écouter cette voix-là. Quand vous êtes en ligne et vous invitez les gens à vous suivre, qu'attendez-vous concrètement de leur part? Et comment choisissez-vous vos contenus? Est-ce qu'il y a des sujets que vous évitez, que vous privilégiez? En fait, est-ce que vous tenez compte de ceux qui sont vos followers et de ce qu'ils veulent vraiment? Mmh. Alors, je vais dire non, mais je vais expliquer pourquoi je n'écoute pas les followers. Ce n'est pas de cette manière que je fonctionne. Je me suis rendu compte que les gens ont une tendance à suivre la tendance. Excusez-moi du jeu de mots, mais j'ai remarqué que la majorité du temps, certaines personnes sont sur les réseaux pour suivre ce qui se passe, ce qui est in, ce qui se passe là, c'est quoi la saison, what is going on. Mais moi, je me suis dit, le mieux serait de créer un contenu que j'aimerais voir en tant que consommatrice et de cette manière n'attirer que des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que moi. Donc, je ne dis pas que je n'écoute pas mes followers. C'est vrai que des fois, je prends leurs suggestions en compte, mais d'autres fois aussi, je vois des avis, des commentaires, des suggestions qui n'ont rien à voir avec les valeurs et les principes que je déverse dans ma page, on va dire. Comment je choisis mes followers? Je dirais que c'est eux qui me choisissent justement parce que je fais le maximum pour être moi-même, d'être totalement 100% moi, sans rien attendre en retour. Comme vous l'avez si bien dit, je ne fais que partager mon quotidien, mes pensées, mes avis et je pense que c'est la raison pour laquelle ma transparence est la raison pour laquelle, mes followers sont généralement in tune with ce que je suis en train de faire. J'ai très rarement eu à quereller, à faire des vidéos pour dire: «Non, s'il vous plaît», ou être dans des polémiques parce que c'est on a notre petit cercle en fait, on a notre petit cercle à nous. Bonsoir, je suis Georgette Anandong et quel type d'influenceur je suis? Je suis des influenceurs lifestyle, des influenceurs de mode beauté, des influenceurs humoristiques. Pourquoi je les suis? Parce qu'ils sont originaux, ils m'inspirent de par leur vision des choses, ils m'inspirent dans mon style de vie, ils m'aident à me détendre et voilà. Influence is about impact, not just reach. Les médias sociaux, en fait, sont devenus un monde où nous sommes simultanément surveillants et surveillés. Et cela génère une performance identitaire perpétuelle.
Et c'est ça finalement qui va épuiser nos ressources psychiques. La construction d'une identité en ligne qui est distincte de l'identité réelle peut créer un trouble de la personnalité, car les utilisateurs développent une version idéalisée d'eux-mêmes. Est-ce que vous lisez les commentaires? Ouf, oui. Je lis les commentaires qui ne sont pas toujours positifs. Comment cela vous affecte? Alors, je dirais que au début, avant d'arriver à ce stade où je suis, ça m'affectait beaucoup. J'ai souvent eu à prendre des pauses. Je restais un mois, je me connectais plus sur les réseaux, je ne voulais plus poster parce que je suis une personne qui est très, très, très empathique. Je suis très empathique. Même que je le veuille ou non, dès que je vais lire quelque chose, ça va m'affecter. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse quelque chose contre cela parce que rien ni personne ne pourra m'arrêter sur le chemin que je veux emprunter. J'avais déjà mis dans ma tête que je vais y arriver et donc je vais y arriver, mais les obstacles ont failli me faire laisser tomber. Donc ce que je fais contre ces commentaires qui ne sont pas très positifs, soit je les filtre, soit je bloque, soit je rends le mal par le bien. Parce que certaines personnes laissent des commentaires en fonction de leur humeur, pas forcément à cause de moi, à cause de ce que j'ai dit, mais à cause de ce qu'ils ressentent. Ils veulent trouver un moyen d'extérioriser et j'ai fini par comprendre cela. Donc des fois, je vais voir un commentaire qui n'est pas très positif, mais je vais répondre avec du positif et un peu de sarcasme parce que je suis une personne qui est très sarcastique. Et après, la personne, elle vient me dire, soit en privé, soit en public, ah, je suis vraiment désolée, j'avais pas compris. Et la personne finit par supprimer son commentaire. Ou bien tout simplement, elle laisse le commentaire, mais elle me dit, ah, mes excuses. L'architecture même des plateformes numériques transforme la violence verbale en spectacle public. Et cela est permis par plusieurs choses. D'abord, l'anonymat relatif, mais aussi la distance physique et l'absence de conséquences immédiates qui vont abaisser les normes morales qui, dans les sociétés traditionnelles par exemple, régulaient les comportements sociaux destructeurs. J'ai vu votre compte sur TikTok et vous avez beaucoup de followers. Euh, Est-ce que vous vous sentez comme une célébrité? Des fois, des fois. Parce que là, bon, on va dire que depuis qu'un grand nombre de personnes a décidé que je serai leur amie, Hem, j'ai des avantages que je n'avais pas forcément avant. Je suis invitée à des endroits où je n'étais pas invitée avant, où je n'aurais jamais pu être invitée d'ailleurs parce que j'étais a nobody. Mais aujourd'hui, il y a des personnes, des entreprises, des marques qui m'invitent à leurs événements et pour être honnête, là, I'm giving a little secret, mais ça va faire très longtemps que je n'ai pas eu à payer quelque chose. Honestly, je n'ai plus à faire de me dire que, ah, dans le salaire, on va enlever ça pour ceci. Non, maintenant, comme le rappeur Kobalade l'a dit, je paye tout avec une pub et c'est littéralement ça. Ça fait très bizarre, ça me fait très bizarre. Très souvent, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais les gens peuvent être si gentils quand vous avez un très grand nombre d'abonnés, c'est très bizarre. Donc c'est vrai que des fois, j'ai l'impression d'être une célébrité, mais je ne laisse pas cela me monter à la tête. Alors, il faut dire que l'économie du suivi est une notion qui est analysée en sciences sociales et en sociologie comme étant une forme d'extension des théories du capital social. Et ici, on utilise beaucoup le concept de followers comme une nouvelle forme de capital, mais convertible en opportunité économique, mais aussi en statut social. Et cette forme de capital crée aussi de nouvelles hiérarchies sociales et reproduit également des inégalités préexistantes. Qu'est-ce que vous pouvez définir comme être une célébrité, à part ce que vous venez de nous dire? Mmh, je dirais qu'une célébrité, c'est simplement une personne qui est connue par un très grand nombre de gens
dès l'instant où plusieurs personnes savent qui vous êtes, et peut-être même dans d'autres pays, à partir de ce moment, vous êtes une célébrité. Alors, est-ce que célébrité veut forcément dire une personne qui est si incroyable qu'elle est à glorifier ou pas? C'est là où ça peut être un peu compliqué parce qu'on voit des célébrités qui apportent quelque chose de positif et des célébrités qui influencent de manière négative. Peu importe vers quel côté cette personne se penche, si elle est connue par un très grand nombre de personnes et qu'elle arrive d'une certaine manière à influencer, c'est une célébrité. Caroline, une très belle discussion qu'on est en train d'avoir. Cependant, je ne saurais terminer cette belle discussion sans vous demander ce que vous souhaitez pour votre avenir. Qu'est-ce que vous voulez devenir? Euh, la création de contenu, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez continuer avec vos études? Où vous en êtes? Où souhaitez-vous que tout cela vous amène? Alors, dans tout ce que je me lance, mon objectif, c'est le succès, c'est la réussite. Et contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent ici au Sénégal, je pense et je sais en mon fort intérieur que nous arriverons à un moment donné où la création de contenu sera un métier. Et j'aimerais pouvoir dire, ah, j'ai fait partie des premières personnes qui vivent grâce à la création de contenu. Lorsqu'on voit comment les influencers sont traités aux États-Unis, au Canada et autres, j'ai beaucoup d'espoir pour mon pays. Je sais que ça va arriver ici. Grâce à la création de contenu, grâce au fait qu'elles sont en train de partager ce qui leur plaît, elles arrivent à générer un revenu mensuel, elles arrivent à vivre leur vie tranquillement, pleinement. Je pense que ça va arriver au Sénégal et c'est ce que j'aimerais pour moi-même. J'aimerais que euh, TikTok et peut-être même les autres réseaux, mais j'ai plus d'affinité avec TikTok, on va dire. J'aimerais pouvoir vivre de ma passion parce que TikTok pour moi c'est une passion, le fait de partager qui je suis, de partager mon quotidien et autres. Je pense que je peux y arriver, c'est mon objectif. Concernant les études aussi, c'est vrai que des fois c'est pas facile, mais quand on aime quelque chose, on trouve toujours un moyen de tout allier à la fois. Fais ça. Caroline, vous avez un parcours très intéressant et authentique et je suis sûre que beaucoup de jeunes se verront dans votre parcours. Euh, une dernière question avant de vous laisser partir. Pourquoi nos téléspectateurs devraient vous suivre? Si vous deviez les inviter à vous suivre, en 2 mots, quelles raisons vous leur donnerez de vous suivre? Authenticité, créativité, tout simplement. Parce que ça ne vient pas de moi. C'est des choses qu'on m'a très souvent dites, mais on m'a souvent dit que mon contenu était différent de ce qu'on avait à voir ici. Donc, pour toute personne qui voudrait savoir sur quoi est basé mon contenu, tout simplement la féminité, le self-development et self-improvement, ce sont les choses sur lesquelles je base et axe mon contenu. Et je pense que ça peut être bénéfique pour tout le monde. Merci Caroline, bien dit. Merci pour ce temps de partage et j'espère vous reparler très bientôt quand vous aurez 1 million de followers. Il y a un piège, Georgette, pour les créateurs, car chaque succès crée une attente plus élevée pour le contenu suivant. Et cela génère un cycle d'anxiété pour ces créateurs. Et en plus de cela, les algorithmes des plateformes renforcent cette dynamique en privilégiant la constance et la fréquence de publication si on veut toujours tirer un bénéfice de sa vie de créateur. With May being Mental Health Awareness Month, this episode couldn't be more timely. So much of what we post and don't post is shaped by pressure, performance, and perception. Now, behind all the likes, shares, and follows are individuals trying to stay connected and express themselves. In some cultures, like my own, we've been taught to hide our struggles, to keep moving no matter what. I recently learned to say no, something I couldn't do before.
Now, when I assertively say no, it means I am prioritizing my mental well being. And you know what? It feels so good. It's liberating. Healthy communication begins with honesty, including admitting when we are not okay. And it's fine to ask for help. It's also perfectly fine to take a break. Take breaks when you need to. Enjoy joyful activities like reading, binge watching a show, enjoying a feel good movie. These are things that can change how we see the world. And keep in mind that self care is not selfish. So please do take care of yourself and look after others. Thank you, Francol, for joining us on the Showlands show. It's a great pleasure to have you here. Thank you for inviting me. I appreciate it. Is Punto Cinco your artist name? Yes, absolutely. That's my current artist name. The name Point Five is a name that I got from some of my dealings in the streets when I was younger. I'm not gonna go too deep into it, but it just had to do with things that I was doing when I was younger in the streets of Hayward. All right, thanks for sharing. So, when you write, what topics keep showing up in your lyrics, no matter the beat or mood? Um, I typically am rapping about what I'm going through at the time or what I view. So I mean, the things that are coming up is just like everyday life truth, things that people can relate to. It's not. I wouldn't say it's not. I wouldn't say it's stuff. It's specific to one topic all the time. I'm an observer, so I just speak on what I see and what I'm going through. How do you use social media to support your music? And how do you feel about it? Does it feel like work or something you enjoy doing? It's definitely work. And you do have to enjoy it a little bit. The way I use social media or I used to, and I need to get back to, it's not just about posting. It's also about engaging with the audience, but then also to be fair and to be honest, if you want to have an impact, you have to have some type of budget. Um, to t- to really grow your following, and that's like running targeted ads so you can find your tribe, so to speak, and start locking in on your fans and growing your fan base. So I mean, that's typically on my last profile that I had, not the current one I have. I would do targeted posts um, or sponsored posts. Every time I posted something, I'd put like a little bit of money behind each one, and that that'll really help you build your following. So, when you ask people to follow you, what do you expect from them? Honestly, I haven't asked anyone to follow me in the longest time. I mean, that was like the Facebook days when you used to ask people to follow. More so these days, it's more about putting out the content and finding the people who are going to engage with you, and then everything will happen organically. I feel like when you're asking people to follow you, um, it it doesn't seem to like the the organic feel of it is gone. It's like a follow for a follow. Do me this. It's more transactional than anything, and that's why it doesn't go as far as like the organic. Like I heard something, I like that, I want to get behind that, and then they just go along with it. That's more so what it's about these days. I've always admired rap for how raw and real it feels, especially freestyling. That freedom to just say what's on your mind without rehearsing. It's powerful. And I'm more of a thinker, always editing, always refining. But rap, it lets things come out as they are. So I wonder, do you ever feel like the version of you people see online is different from who you are in real life? Uh, for me personally, I'm the same person in my music as I am when I speak online.
I know there's a lot of pressure on social media to like fit a certain narrative or to seem a certain way to somebody, but um, I've been blessed to not care what people think. So I'm the same me in my music as I am when I posting something on social media or you meet me in real life. I'm just the same person all the way around. So, with all the changes, you talked about Facebook earlier, meaning that you have been using social media for quite some times, right? Yeah. How do you feel about the way it is, in 2025, and how does it affect you in your music? Um, unfortunately, like I've been in school the last couple of years trying to like hone my craft and like to get deeper into music. So I haven't really been into social media. So it hasn't the effect for me has not been like it has been in previous years, but it has changed a lot since the Facebook days. It is a lot more involved, depending on what platform you're using. It could be more work and better engagement. Right now, I'm gonna be honest. My favorite platform right now is TikTok. You get the most organic type of following and engagement that's out there right now. I mean, like Instagram is like it's like a it's more of like a show off site at this point. Um, unless you're putting money behind stuff, then you'll really start to gravitate towards people, and their algorithm doesn't really like expose you to that many people. Same with Facebook, is it's kind of outdated in that sense. Facebook is probably more of like a I know you, you know me. Let's like stay in contact, or you can watch my life as I watch yours type thing. Like it's not really unless you're using market targeted ads, which that's at the end of the day, if you're putting money behind posts, like that'll get you anywhere on any of these sites. But TikTok right now has like you have a better chance of going viral on there or connecting with your tribe for little to no money. So that's where I'm at with social media right now. What do you think your younger self would say about who you've become? I think he'd be extremely happy when I was well he so for context, when I was very little, I'd always been into music like my whole life, and I had a rock and roll set. I wanted to be a rocker when I was like 4 or 5 years old. So, little me would be like, rap, what do you but I just started playing guitar, so he'd probably be happy that I'm playing guitar now. And yeah, I think it'd be pretty juiced. I mean, I do a lot and I'm still with the music, just like I wanted to be with the music when I was 3, 4, 5 years old. What do you want your music, your lyrics to do in this world? Like, what impact do you want it to have? Well, since a lot of times I'm speaking about experiences and things that I'm observing, it's happened a few times. But for people to be inspired by something I say, or maybe it changes something for them, they learn something, a lesson that somebody might not have taught them, uh, to open their eyes to something they might not be aware of. Something that's timeless and can always make you feel good. Like that's the mission. All right. So, did you ever try to work with other rappers like internationally? I'm asking because I'm originally from Senegal, and I know some rappers there. They look up to American rappers. So, did you ever try to collaborate or see what they're doing, reach out to them? I've never reached out to any rappers. I've had producers and like one in New Zealand, a couple in New Zealand, a couple in London that have reached out to me. But as far as artists, no, I would love to. I don't know who, but like if you can connect the dots, I'm open to working with anybody. Like I'm just getting done with the music program to where I can record myself at home now. I can mix, I can create beats, and I do different genres when it comes to music now since I've been in school. So yeah, I would be more than excited to work with international artists. I'm trying to work with everybody at this point.
like especially international artists, because it's different. I like the different sounds coming from different areas. Not to rain too hard on the United States, but we kind of got the same sound. I've been hearing it like so in these music classes that I take, they introduced us to music from South Africa, in like Europe and Eastern Eastern Europe and like and you would hear this stuff and I'm like, oh, that's interesting because I never heard it. So I would love to explore that. Yeah, we have pretty nice beats in Africa. All right, so yeah, the genre I was talking about was I'm a piano. We had actually did a project in school on it. One of my professors introduced me to the genre, and like I instantly fell in love with it because it's like a to me it was like a collaboration of like South African music and like hip hop. I like saw some of the stuff back where I am now, and then it gives you a taste of what's going on over there, and it's like their own thing. Like, so I want to do more. I'm a piano. So if you know anybody that does, I'm a piano. Like, I got one track. I got a beat already. I'm trying to make more, and I want to do some more of that. I'm sure I have some people I can connect you with. Is there a dream you've been quietly working towards? I know you're in school right now, but is there like a dream that you hope the world gets to see someday? Um, for me, at least, I want one platinum album, at least one platinum, one successful tour, and yeah, I'd be happy with that. Yeah, I'll be watching. Please stay tuned for a performance by Punto Cinco. Hi, Anna Sarah. Welcome to the Jolens Show. It's so great to have you. Hi, Georgette. It's so nice to meet you, and I'm so happy to be here. Thank you for having me. All right, so Anna Sarah, is the most common mistake that content creators or creatives in general make when trying to grow online? The most common mistake that I see early stage content creatives and creators making when they're trying to grow their platforms is not starting with a strategy. When you're ready to take social media seriously, you have to treat it like a digital marketing campaign of some sort that really allows you to connect with the audience that you're looking to find and allowed the audience to find you. So, whenever you're setting up a campaign or a launch, or say your goal is to work with brands, there has to be some sort of plan to make sure your mission is clear so that the audience that does find you knows what they're signing up for when they are choosing to follow your journey. So, we just heard from a DJ who's talented and unique. So, for creatives like her who share their work consistently, what would you suggest to help them grow with intention? Yeah, being intentional is very important. And I think with that comes the acceptance that your content may not always go viral, but as long as it's reaching the right person, whoever you were meant to speak to with your content, then it's done its job. That means you've created valuable content. Not all virality is considered valuable content. And so I think when you're creating with intentionality, it's important to not get too wrapped up with the numbers and understand more what it looks like when your audience is truly engaged. Are they DMing you? Are they commenting? Are they reaching out by email? That means your content is touching someone. So even if your numbers aren't as high as some influencer that you're looking to compare yourself to, know that as you grow, the numbers will grow. And it's not so much about the numbers in the early stages, it's more about the impact. And there are other ways to see that. Will you say that there is something like being too authentic, or is it just fear talking? I think um, it can definitely easily be fear talking. I know that content creators in the early stages, right, they struggle a lot with figuring out how much of their lives do they want to keep private and share with the world. Striking that balance can take some time. So I think it's important to consider whether or not your authenticity is coming from a place of mission and making sure it aligns with the goals of your content. So, however authentic you need to be,
to get that message across is what is going to work for you and your content, if that makes sense. It actually does. And what would you say? Because your job seems pretty fun. So, what would you say if someone asks you about your job? How would you define it? And what's fun about it? I think for me, it's the type of work that allows a lot of variety. And as someone who can't really sit still, I like to see so many people and different launches and campaigns go off. And once it's out there, I can start to kind of move on to the next starting point. So to me, it's almost like a short race. I'm training for a marathon right now, so everything I think of is in running terms. With my projects, they're more like races than marathons. It's not so much long term, depending on the client, but each launch is a little bit of a step towards that bigger goal. But it's nice to be able to start fresh over and over again with a new mission, a new creator, a new platform. And that's what I really love about my job is that there's so much newness to it. And I'm sure that our viewers are trying to get some advice from you. So, what advice would you give to someone who's trying to grow online but feels discouraged because the content is just not being received as they want it to? Yes, like I mentioned earlier, consider if your content is encouraging people to reach out to you. Really look into what the comments are saying and engage with those comments. Respond to every comment. Let them know, let your audience know that you see them and that you appreciate them because not everyone takes the time out of their day to respond to something you've put out. I think those little moments are very important because if you're selling a product or if you're working with brands, those are the moments that lead to conversions faster than just a view or a like, right? So those are the engagement metrics that you should pay the most attention to. So if you're starting out and you're not seeing the views, I would also say to not compare your chapter 1 to someone else's chapter 20. Like everyone started somewhere, and I think it's also important to remember that the journey is going to be a very windy path, especially in the beginning. And even as most creators hit their goals, whether that's their first 100, 1,000 or 10,000 or 100,000 views, subscribers, whatever it is, there's still a lot of change that's on that journey, and you might shift and figure new things out as you go. So it's important to embrace the journey and not think too much about the destination. Thank you so much, Anna Sarah. I can definitely relate as a content creator. I know how it feels. So I really appreciate your input. Thank you so much. It was great having you. It was great being here. Thank you. Platforms may be global, but what we share influences our connections, leadership, and perspectives. Il faut dire aussi que nous assistons aujourd'hui à une démocratisation de la surveillance où chaque citoyen armé d'un smartphone devient potentiellement un agent de l'érosion des frontières entre public et privé. Nous sommes aujourd'hui dans une société où la vie ordinaire devient involontairement spectacularisée, où le consentement est sacrifié. Et l'exposition non consentie entraîne des traumatismes similaires à ceux observés chez les personnalités publiques traditionnelles, mais hélas, sans les ressources pour y faire face. Dr Gauthier, comment savoir où se situe la limite éthique? Voilà, Georgette, une question très importante. La limite éthique peut être vite franchie si nous considérons quelques repères essentiels. Il faut le dire, le consentement est d'abord fondamental. Avons-nous l'accord des personnes que nous filmons? Une question qu'on devrait se poser. Ou tout simplement, d'appliquer ce que j'appelle le test du miroir inversé, en se demandant si nous serions à l'aise si on partageait un contenu similaire sur nous. Ensuite, sur cette question des limites, Georgette, l'intention derrière notre contenu est un autre repère très important si on questionne les aspects éthiques.
Créons-nous pour apporter de la valeur ou simplement pour exploiter l'attention? Et enfin, il faut l'indiquer, les conséquences réelles comptent beaucoup pour situer la limite éthique. Si notre contenu alimente des dynamiques toxiques ou expose des personnes vulnérables, une limite éthique est franchie. Docteur Gauthier, que doivent faire les créateurs et ceux qui les suivent pour s'assurer qu'ils respectent la vie privée des gens? Alors, il faut comprendre que dans notre monde numérique, la protection de la vie privée repose sur tous les acteurs. D'abord sur les créateurs, mais aussi sur les audiences, ceux qui les suivent. Pour les créateurs, il est important d'obtenir un consentement clair avant de partager du contenu qui montre d'autres personnes. Il est également important de pratiquer l'anonymisation préventive, c'est-à-dire flouter les visages, masquer les plaques d'immatriculation et toute autre information personnelle. Parce que, finalement, chaque détail anodin peut mener au harcèlement. Et pour les audiences, il faut que les gens puissent comprendre que chaque vue, chaque partage de contenu encourage sa production. Et c'est important également de signaler les violations de la vie privée et d'éviter de diffuser du contenu non consensuel. Nous avons vraiment besoin, Georgette, d'une nouvelle alphabétisation de la vie privée numérique pour amener tout le monde à comprendre que la frontière entre le public et le privé existe toujours, mais sous une autre forme. Et quel rôle les plateformes de médias sociaux doivent-elles jouer dans la protection de la dignité? Il faut tout d'abord comprendre, Georgette, que les plateformes des médias sociaux ne sont pas de simples outils, mais de véritables architectes de notre vie sociale en ligne. Et finalement, cette position leur donne une grande responsabilité envers la dignité humaine. Ces plateformes façonnent nos comportements par leurs algorithmes et leurs règles. Quand elles favorisent, par exemple, le contenu choquant ou sensationnel, elles risquent tout simplement de déshumaniser certains groupes ou individus. Et donc, pour mieux protéger la dignité humaine, les plateformes devraient d'abord intégrer l'éthique dès la conception de leurs services, en repensant les mécanismes de récompense. Par exemple, le nombre de vues, de partages seulement ne doivent plus être les seuls critères de récompense. Il faut également que ces plateformes puissent investir véritablement dans une modération de contenu de qualité avec des équipes humaines qui sont formées à l'éthique. Il faudrait également que ces plateformes soient transparentes sur leurs critères de modération et offrir aux utilisateurs un véritable droit de recours. Docteur Gauthier, en tant qu'éducateur, comment voyez-vous l'impact des médias sociaux sur vos élèves de manière positive ou négative? Et quelles seraient vos recommandations générales à l'intention de vos élèves, des parents et des éducateurs, mais aussi des décideurs politiques? Merci pour cette très bonne question. En tant qu'enseignant, j'observe quotidiennement la dualité des médias sociaux dans la vie des étudiants, avec des aspects positifs, mais aussi avec des aspects très négatifs. Sur le plan positif, par exemple, ces plateformes offrent des opportunités d'apprentissage inédites. J'ai vu des étudiants s'engager dans des communautés d'intérêt qui ont approfondi leur passion pour les sciences, pour les arts et même pour les langues, d'une manière tellement originale, Georgette, que les amphithéâtres traditionnels ne permettent pas toujours. Mais malheureusement, il y a des effets négatifs très préoccupants. Je constate par exemple une fragmentation de l'attention qui compromet complètement l'apprentissage profond. En plus de cela, la comparaison constante
avec les autres affecte également l'estime de soi des étudiants, surtout à cet âge où ils construisent leur identité. Pour faire face à cette réalité, il faut que les jeunes puissent développer ce que j'appelle une conscience numérique en se posant des questions sur leurs habitudes en ligne, mais également en cultivant une relation réfléchie avec les outils qu'ils utilisent. Ils doivent aussi trouver d'autres sources de validation que les réseaux sociaux. Pour les parents qui ont un rôle très important également, il faut qu'ils puissent privilégier le dialogue plutôt que le contrôle strict comme nous le voyons dans notre société aujourd'hui. Trouver des moments de discussion des expériences en ligne a été démontré dans la littérature comme étant beaucoup plus efficace que les interdictions. Mais enfin, pour les décideurs, il est important qu'ils pensent à intégrer l'éducation aux médias dans tous les programmes scolaires et protéger les jeunes de l'exploitation commerciale de leur attention. Finalement, notre mission, Georgette, en tant qu'enseignant, n'est pas de condamner les médias sociaux, mais d'aider les jeunes à les utiliser consciemment pour enrichir leur vie plutôt que d'être manipulés par eux. Et je te remercie, Georgette, pour m'avoir associé à cette discussion. Merci beaucoup, Dr. Routier, pour cette belle conversation. Sometimes we miss out on brilliance just because it feels too familiar. Authentic content is what inspires and connects us. And it's what we should promote in our digital spaces. We follow for inspiration, but it's okay to unfollow if something disturbs your peace or your values. Franso, aka Punto Cinco, will perform. Yo, I go by the name of Punto Cinco. Thank you for listening. Shouts out to the Geo Lynn Show. I'm about to perform one of my songs off of my new album, Merc Volume 1. It's on all streaming platforms. Go ahead and check me out one time. You already know what's going on here. Make sure you follow me on Instagram, Punto Cinco. To be alive and really blessed, to be grateful every day. Every day's an opportunity, it's never too late. To be alive and really blessed, to be grateful every day. Every day's an opportunity, it's never too late. To be alive and really blessed, to be grateful every day. Every day's an opportunity, it's never too late. To be alive and really blessed, to be grateful every day. Every day's an opportunity, it's never too late. This one is for the fallen. We miss you every day. The pain from the losses seem to never go away. Put your trust and faith in God. Don't ever go astray. You feeling lost in the sauce? Take a moment and pray. We're still here for a reason, brother. Please don't quit. You at your lowest gets better. I swear this isn't it. Some days are worse than others. Got you feeling like shit. It's like nothing going right. I'm just trying to live. I had a talk with God and I was asking for strength. Got me moving smarter. Now I see a better way. With the good comes the bad. Gotta focus on the better days. See the bigger picture. Now I'm focused on a better play. Hey, get that head out your heart. Love is the greatest gift. You just had a right to start. Everything will be together when you playing your part. And everything will be okay when you follow your heart. To be alive and really blessed. To be grateful every day. Every day's an opportunity. It's never too late. To be alive and really blessed. Be grateful every day. Every day's an opportunity. It's never too late. To be alive and really blessed. Be grateful every day. Every day's an opportunity. It's never too late. To be alive and really blessed. Be grateful every day. Every day's an opportunity. It's never too late. As I go to sleep every night I pray. As I wake up every day I give thanks. A lot of brothers didn't make it through the night. Another youngster gone before their time. Broken hearted, mother on her knees. To the Lord, her baby died in the streets, another number. Just as victim in the system, truth peering in their face. They ain't never finna listen. What's it gonna take for you to finally break? Jesus Christ said, be different, be great. A number in the prison system, no man's fate. Destiny is clouded because they led you astray. Fear of your potential, so they lock you away.
Lost in a cycle that won't let you walk away. Can't complain about the losses, bro. You gotta find a way. Even when you're at your lowest, still gotta find strength. To be alive and feeling blessed. To be grateful every day. Every day's an opportunity. It's never too late. Yo, don't give up. You got this. Shouts out to God. Once again, I go by the name of Punto Cinco. Look me up on all major streaming outlets. Let's go. Thank you so much, Franco. Punto cinco. And don't forget to hit me up when you have that one-on-one tutorial. Yeah, for sure. Thank you very much. I just appreciate you and for inviting me and taking this time to listen to me also. No problem. Thank you, Franco. If you made it this far, thank you. This episode is brought to you by creatives, content creators, and researchers like myself. Those who express their passions through reels, stories, and photos, sharing not for validation, but because it's meaningful and it's now part of our reality. If something in this episode made you pause, reflect, or feel more seen, that's not an accident. The Jolene Show is where stories meet souls, research meets realities, and culture comes alive through connection. So, support us by subscribing and sharing our videos. Until next time, stay kind as always and follow what's real. And definitely follow us.